Primo ato wada for yema aha eba ITV so ene ya wada me kotoni mabosime no ne da etoso wotwe ebra so say ye de prem to breakfast ye ebeso wo ITV so wo hwe yen efri atena ye ya wo ka so anya no kwantempon ni so Antimesi Junction ewie kase ensem obeti wo mu bi ene say Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama edi ato edwase waye krado pa National Cathedral Jumedie ya ekoso no hwemu fenchim ebekoso afa ehon ensensem ehon sanso eno Mampeni edi ato edwase ayawa so West Wogon by election ekoso 2019 basabasa ya ekoso no wo san ebie ensem no ebie mu na wo no maye hwehwemu bia ese fata se wo no mo eye ewomu efuto akọ ama aban se wo moden ase obehwe na plastic neoma materials ayedi edidwuma ahodo no aban no ede eso beto so esanse nam so eman so yire etimi esipa we ene ensem afofo bi amanone ede eka ho na fa bukanse mu nsem so eka ho na yede beso no ewie se ITV to breakfast me ameken kan semi midi de afia ba fi ma ye ntwa ye hotel na ye ba ensem ni chire mu no ye de beto aso Odafo ya she ensem no ase na Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ede ato edwase na ban ya ye krado se ketasehye ene proye katasumu maso ni nyina no obekon sa kun na watu ase efri omayimu na wo hye ase ya wogusu gidigidi pa na de abetum ene se National Cathedral ya abandada no eye NPP aban na Omampeni dada na Danko Akufo-Addo eda no na wonum ehye ase se wonum esisa National Cathedral yi na wonum antimi ensi enru babia ya wonum efri abanmu no eno na wo chese hwehwemu frenchim ebekoso ewo sa adwumadim na sika biara ekomu no kwan omofa so ede sa sika edi dwuma hodo nyina no sa hwehwemu yi atimi akoso na babia ese wonum ede ensem yi eto no wonum ede ato wodi nsemi eto dwa enrada wo bra na wone oman mu nyina kasa wo bra na obetena konwesu wanya enamakomako ha ene edwin 120 days na wo address eye oman no na wode eto edwase wahye wonum eye sa hwehwemu se hwebe mebosomi a iwomu na wieye de na wonum de hwehwemu no esunsunsun aso abeto nani. This war against corruption continues unabated. The Minister for Health is reviewing the Auditor General's report on the COVID-19 expenditures. After the review, the appropriate actions will be taken. The Sputnik V scandal is under investigation. The Minister for Finance has launched an inquiry into the collapse of indigenous banks and financial institutions. And make no mistakes, facts will be unearthed, culprits will be punished, and lessons will be learned. The Minister for Energy and Green Transition has commenced investigations into the PDS scandal. Deloitte & Touche is conducting an independent audit of the National Cathedral project. I expect their report by the end of this month. A number of officials have been invited and questioned concerning the 13th African Games. On April 30th, 2025, the Attorney General filed 11 charges against a former National Signals Bureau Director General and others for various offenses. Charges will also be filed in the Accra SkyTrain and the National Service Ghost Name scandal. The Office of the Presidential Advisor on Corruption will continue to receive complaints and reports regarding graft for onward transmission to the Attorney General, building on the success of the oral mechanism, which received over 2,000 complaints in just a few weeks. As promised, my commitment to fighting corruption is not limited to recovering loot from past appointees. We will also ensure that our own appointees serve Ghanaians responsibly and are held to the highest standards of accountability.
Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, what they are to a just say. By election a course so ayawa so West Ogun a year January 31st 2019 ya basabasa ye a course me nam so ma this year binumu April prior no sa ensem yi kamia ye said ya akoda na nso enkoda e san se na ban yi e san ba bebie sa ensem no ebie mu say ya close case na wono mo e san bebie na wo mo ye hwehwemu frenchim akosi ase o mampani e de ensem yi tu dwa wonra e bra na one omanfo Ghana man e kasa ewo ne 120 days address ya na wo ma no emu eno na wo che say sa how ye e course so ayawa so we so go no eye ensem ani enyan pa ye mu odu ewo man yi ya manyosem emu eno na wo che say opani asatem no na wo ye commander ema national security eye SWAT team no eye ASP Samuel Kojo Azugu ono na asatem no na wo hwe national security so ye nam so ma national security operatives etumi ekọ to share omanfo bi so edi wonu ani o mayakayaka de eno na wo che se opani yi eboa na nhwehwemu akoso ewo sansemi yi. Promised to open investigations into major unresolved criminal cases, including the 2020 elections killings, Ayawaso West Wogombai election violence, and the murder of Ahmed Swale and Silas Wolochami. The new Inspector General of Police has established a special task force. Investigations have been reopened and progress is being made. In the tragic murder of Ahmed Hussein Swale 6 years later, the police service have made an arrest and the suspect was arraigned before court and remanded. Investigations are also ongoing into the election 2020 Tishiman South incident where 2 lives were lost. In Ododo, where 2 persons died, 3 individuals have been charged with conspiracy and murder and committed for trial at the High Court. In Ablikuma Central, where a military officer is alleged to have caused a death, the scene has been revisited and a request was made to the Chief of Army Staff for the release of the personnel involved to assist in investigations. For the tragic death of Silas Wolochami in Banda, the Attorney General's office under the previous administration had advised against prosecution due to lack of evidence. But I'm pleased to report that we have reopened the case based on actionable intelligence. In Doma West, where Kofi Robert died, 1 person has been charged and is standing trial, while the other suspect is at large and is being pursued. In Savlugu, where Zakaria Samira, a 16-year-old, died from a gunshot, efforts are still being made to find the assailant despite a lack of cooperation from witnesses. And concerning the January 31st, 2019, Ayawaso West Wogombai election violence, where 18 persons suffered injury from individuals later identified as national security operatives, we will not let that matter die without justice being served to the victims. ASP Azugu, who was deeply involved in the violence and atrocities on the day, is currently cooperating with the National Investigations Bureau to identify, arrest, and prosecute all those who were involved in the violence. For yetwa ensem no eso NDC amanyoko no echi taifo mitre grassroots ya wono mo ewo efija Kwabre South ya no wo Asante Mantemu e de ato edwa se ewra pel ankra ya omampani aboni din se wono na wo ma meye MCE emfama wono no womo gye tumu a enye yi wono botaye ne se ababa wa ni su ene ne ban ne ni ye bi oda na di no bibia echese eyade one NPP amanyoko no ekọ enakra na enu nti omdo omo chi time no a enye ye ne mbom no wo mo echira Vivian Nazagra Nazo Nuza wono na wono mo eje ni tumu a ebeye ye nti omampani hwe na sa di bre no wonfema ababa wa Vivian sanse
ono na tu ho ache ya wode so NDC amanyokuro no ebeboa wono yie pa opani a wogina eye grassroots fo no anemu di nsemi etu dwaye owura kwadwo asamwa ya ombo ne mrane se apisku wono eno di nsemi etu dwa wo che se mpanifo ebu wono mo ani egu nsam a wo mo kan so na wo mo de tribalism efefemu na omukofa ababa wapel ankrade a ene na NDC amanyokuro no ne fombo na wono mo epe ewo ho ye nyina na ye hwe ani mu kwan se ye mansi mu ha enipa ye pese obeda ya no MC yen konkonkoti a edin a eba ye no enye edin a dodo na epe ehwe ani mu kwan ewo fom ha edin a man ka dodo na ehwe kira kwan ewo fom ha ne Madam Vivian Muza so enye sa din no e na ba ye na so bi eni so mu didi ani mu atutu anoma bi ho ade ko kire mpanifo no na ebu mpanifo ati anka dia omu tie ya mi bi sami bi esufrei na omumra yen sra ba mu esan se ba bi aduru de yente ase no mu mehu se maame no empo se bia yeni mre de ebinu mu dwonde se e bia maame no se bi esre mu ni ntira na so ole esre mu ni nti se ole esre mu ni nti o mo ye sa bia ene na mpanifo mi yente ase se de criteria no asisa eti se am bia oh from not so sure politics and new politics media on hwe ye no ma na ni na ho no hu ba bi ofri asa no de ni ho agwam anya sa de omu di afida kwa abre south titi o de madam pinya no ya nitum na ni de ana yi bi bia so twa to kwa de ye yi se ya fida kwa abre ha ya chebo miensa ya north south east north for ni pa no contest o ko ba ko pe peace no ya di amano isi so ni pa no contest of amankwa okoba akope ye bia ma no Vivian wa kwa place so de body enu achi no NDC echitafo ni bi editu dwa se Mrs Vivian Nuzal woni eye Pearl Ankra and wo mo e contest e wa pimpinu ene edunu enan emu eye parliamentary elections no na wo chromo se imprensa kra mu na wodi no su inkunim na die nti ana wo mo amfa dibre no amfa ama ono eno nanam so a wo mo so di nsem sei atudwa e ka se ni se ye chama ye Christopher bro ye ko promise gina simply so ka kire the whole fija kwa abre south to say ontimi ni candidate bia ye Madam Vivian ye adwuma je se pen woni ne ba ye adwuma pe ankra ye on pen so ne ba ye enna tofi anto atanu ye dan agare abamo Madam Vivian ye firi ho chama ye di mami ye ni nyina ne se mami ne corrupt na ye Christopher ne ye corrupt sika apia fija kwa abre south we nyina chama na di sika ni nyina emira bi party ni court ye sika chama ye ntua bi empanyifo bi te se Frank no mo no ma ka hu ne tu ye sika ma ye de court ko di asem ye wie ye ponche kutu ni boto mo yi sika 6000 ma empanyifo so mo tu aka no mo nche Christopher jisika no kokodi emra ye betu abayi no party di sika fi so ba se yemfa ma branch executives ne work coordinators ebesi ne sika no ye nsanka chama na di sika me make se me ye work coordinator ebesi ne me nsanka sika no branch na se 50 na ma se mpanyifo na mo bi na mo matipa enu ma duro ewu no adati na mo yesa adati na mo di ma am na wuta adati ya mpasuro ho ya perform ha because the Christopher ya chama na ya timi ben Christopher ya timi ben no ya timi ben na tuma ko fe ya pajuma ya timi ko ho ete mo yesa na ke ntana se wa wo ya juma wa grants no wa wo bre na wudi adati na mo pata mo di ba mama ameno adati na wa yesa ma me boni me no ye se mo ko mi se e se ni o ko tlem no ko di bisi wo hono ona ibi so John Damani ma ma so NDC mi ko to jogu form setie as like abe south yes we nyado ti yesufre bedwakuo ya wono mo hwe enyuma na afi adansie hu nsem so ewo mayimra hye bedwafie wono dwam treni eye owura Vincent upon Asamwa odi ato aban anim se wo momodin ase ni manimu yi a wode enhyebeto omemu nyina eso Ghana dihye nyina so na plastics eye rubbers dwumadi ahodo ya yedidie no nyina no ebetumi ejai esan ensunsuanso bone ya ede ebre yensase na afi ni tituru no enam so ma ensuo eto a omafo e won kran de emafo pa no na wo che se plastics ahodo no na ede sa hawo nyina eba
wɔde nsɛm eto dwa wɔ bra wɔn mo ɛbɔ anan ɛkɔhwɛ dwumadie ahodoɔ ya ɛkɔso ɛwɔ ɔdɔna gata kɛseɛ no ɛho ya ɛno no ɛhyɛ Greater Accra Resilient and Integrated Development Project no ase na sɛ dwumadie we say no 2020 afenimu ɛna World Bank ɛde $200 million eba yese mpanimfo nhwe na wo mo emfa toto niam se de be ya ensuo to a enyiri mfa omanfo ne titiru ene adehye a ewo enkran ene ne mpotem so say and I call housing sector right now yaba the works into obianum so important say enkabetumi abo amanka ya fa nsuyiri anase flooding o akra de betumi amana ba from kra so project na adele kakra about 5 years until you see why these problems. Ranking member on Works and Housing Committee, Martin J. Mensa Kosa, what it to just say in so to an uncle for to ra a good you may have dream pass uncle for no, who be here say a chiwom. Ebe here say a best start demra a year juma. Sani ye susu nema no say so ye dear drink also. Enquest Fibia, a sincere nipper who are Japadia say a tigatem. Sika de yes ade we no ya any sign essay no na afibia ya ba betim ato sika gu temra so yes de emra ya adwuma na fi nema koso na esse ko Yatoa ensam no eso aposifo ensa aso enipa mienu bi emu ya wonum esusu se ababa wa Tahiru Zenabu ya woye seamstress a wanya mfinhia aduenu baako enipa bi ekun no eto wono ane dem ewo twifupra so no saafo mienu aposifo esusu se womo nyim ho bi Miss Zenabu Tahiru, womo ehunemu no ewo ne dem ewo kokoase biaye a ewo twifupra so eyo forisuo bosomeda na etonso miensa ewo afimu na nipa asese no won ho aka adwemu Richard Ama wonu wanyamfie aduenu enwotwe wo mechanic afi Isaac Ahin wonu so DJ wonu wanyamfie aduenu enan na womum nyina no adehia wote twifupra so Central North Regional Police Commander DCOP Abraham Makui woni hwehwemu kakra wo ye no wodi tuja kire mu se ama wono mechanic yi akire se neni agi Zenabu eho enam so ma Zenabu di tu nenim kire mu se nya ade anani agi no ho wenam so ama Tahiru edi nsem no eto nadamfo Ahin anim enanam so a Ahin edi tu nenim se owo konfo bi ho metumi akọ nchen ama waye naduru se de beya obetumi aye duru edi ama no na wanya Zenabu wa bra wo mo ekọ konfo yi hono ma waye nema bia esese Zenabu woni odo edi ma Tahiru no enya ma ne sa enam so ma Ahin ene konfo yi ekọ Zenabu fie ekoto hye no so ene no eda basabasa mu wieye ana mo esaje ne nkwa edi free ne nsem eno achi ana mo edi Zenabu ne mobile phone ekoma ama se won kura na posifo wo mo enema wodo mo ye no wo mo hwehwemu no ema wo mo nsa eka ama ema wo mo echi no sesie die wo mo kyerem se wo mo gusu ye hwehwemu pa na sankofo no so mo wo mo ebekwa akogina court nim na ensema wodo asesa court edi tu wo mo nim no wo mo de atu wo mo nim na mra ene wo mo edi DCOP Akwe edi atu dwa se obesra de hye wo mo ewo twifupra so se wo mo enka wo makoma ento wo yem esanse wo mbekọso aye hwehwemu edi afasa ansem no enam so ma de hye so wo twifupra so kyerem sa posifo aya ade pa Zenabu sesi emeka seide wo mo de no akwa akoto praso government hospital wo mo ebo na mu no eban hwehwemu edi afa ho wo mo kyerem se wo hwe de course na ama de hye wo mpotem ho no mu ni na ehu abo mo sanse na wo mo ngi ndida sesa nipa mienu ebetumi eyi ababmi agene kra edi afri nsem Central North Regional Police Commander abo adehye yabaso se wosro mada se o magusu enya otwen abapim sabri wo mekoso ayo mu hwehwemu se so no akukasi mu nsam Sylvester Dakwa the sports doctor wa ekrado odi to aso am